kufara. My partner in crime is here. Nhasi ndiri kufara chaizvo ndichita welcome my sister. She had disappeared a bit, but ndoona nhasi vari lively, and we thank God for that. The prayers has been answered, and ndakakumbira kuti namataiwo munamatire sahwira wangu yezve. Aiwa adzoka anti Flo, I'm so happy. Andadzoka mbuya vangu vainditi ndimafavhuke, nhasi akamuka mangwana afa. Aiwa pakamuka pache papo moto. And toda kukwasai nditete Gire vatsigirwa natete Flo. Mazuva sina ndiri ndega, ini sorry, handida kuuya musi wechitatu. Ndofunga nhasi kwasarawo zvondo mbiri anti Flo achambva kutaura kuti chii chifunga chiisa kuti ndiite jump. Zvakuda kuonekera manje, zvakuda kuonekera mweya mutsvene. Saka anti Flo achataura kupedzisira kuti sei zvizofamba sei, kuitira kuti mugozoziva zvinhu zvichafamba sei. Takamira zvedu kuti muuye tambokurukura zvedu nezvenyaya nyuwani yekuenda kuZimbabwe yered list. Akomana hatina kutomboiswa kana paamba, kungojamba straight. Amai mwana irobot rudziri singamire kana paamba rinokubva kugreen tichienda kured. Mutaurirewo iyo 2.8 ndozi hama dzangu, kana une 2.8 yacho zvagara zvako kumusha zvezhuwa, because iko zvino vari kuti hanzi it's not even that much, because vari kuti hanzi Kata yakanyora 2 days ago a day ago ichiti hanzi vane matickets okuenda kuZimbabwe, South Africa tichiri kuenda, tinokuendesai. But in the same iyoyo message avo vakati, but we've banned all travel from Zimbabwe and South Africa. We are not carrying anyone from South Africa and Zimbabwe. But vari kuti vari kuenda ikoko. So in other way, hauna kuenda kueveryday napati uyambotijoina kapa platform apa naiwendawana. Saka apa I think vari kuitira kuti sezvemaita zvema-airplane kuti vanoti hanzi hatina kukansura journey yenyu, you could have still traveled to Zimbabwe, but then the question is vanhu vanodzoka sei, and then zvinhu zvacho zviri up in the air, because I know vanhu vaita zvokudzvenga zviya zvokuti vanoenda kuGhana vanoenda kuchi, but how do you know you'll be able to do that coming back? Because soko America umanzi anga ari kuZimbabwe and was due to go back to America yakavhara maborder, not allowed to go back. Ana mapepa everything, American citizenship, hasi kubvumisa kudzokera, vakavhara border. Saka ameno vari kutravela apa ndechekuti isusu ndofunga kumusha kwacho nyange zviri kuya hatina kana mavhaccine, hatisi kufa. Ameno hanzi inonzi chii, hanzi atari kuterezi nhasi. hanzi variant yacho yakawanikwa kuSouth Africa inenge iri ku mavaccine maybe won't be as effective. It's quite bad, which is why they've closed so quick. But kana kuSouth Africa pane vakabatwa vacho, what is the death rate? Nothing is known yet. A lot that I've known, I've not seen a lot come out. How if they've not seen much of the virus, why are they talking as if this virus has ravaged a lot? Even those people vakaitwa positive, they are all dead. It's because my scientists of South Africa got out already, because they were looking into it, saying that it's quite virulent, and it looks like the vaccines won't be that. So I think they're taking my precautions. So kuno vakatanga kuvhara before they really knew whether or not it had come. But I think from last thing I've heard, they found 2 cases in here so far. But I'm sure it's already here, because usually by the time we find out. Virus. Isusu ndakutota sometimes tanguva yeserde zvinhu zvanatsongoto, you know. Saka vanhu vane matiketi okuenda kuChristmas ameno kuti zvichafamba sei, because how are they going to come back is the question. Chinonzi kuti things that are said temporary never get temporary short term. Temporary can be temporary, can be 2 years, can be anything. Because when they say they've done this temporarily, temporary yacho temporary yakaita sei iyo temporary isina kana chii, isina limit, isina kana chii. Yeah, because I'm not sure, because iko zvinovati ndosaka vakadzosa masks.
vadzosa mamaski, vanhu vacho hava vakadzoswa mamaski vari kutongoramba vachitaura kuti isusu government yakati nezuro chaenda akatotasikana akanditi takasvika kuairport ikati lose the mask. We don't need them. We don't need the mask. So even in public transport, they think they don't need it, but they only know how to say we don't need masks because we are told this. But when they are told you are in the public transport, they're not even obeying. But from Tuesday, it's become compulsory again to wear masks. They have to, you know, the union for me has never taken a mask. And when they come to me and say they are what are they called? Exempt. You know, they all say they are exempt, especially the BME community. It is exempt in asthma. Or based on my asthma. I don't need any inhaler. I eat healthy. I eat attack and no. I want you to move around with it because you don't talk to your asthma. I'm going out. I'll catch you when I come back. So don't People give me are that. just lying. So inhaler, you're not getting in. Without the disc, you're not getting in. Then you have to wear a mask. No, everybody's lying, so they don't wear masks. They say they're exempt. But from innate, to be honest, I didn't see why they removed masks. Because even if you are double vaccinated, you can still pass on the virus. Exactly. So you still should have been wearing a mask. Yeah. You should still have been wearing a mask because my brother is at uni, and he was saying 99.9% of people were not wearing masks, and the uni forced them to come back on campus. And some teachers, even like teacher mask, people were just ignoring. And then it's like the annoying thing is you'll find somebody walking outside and they're wearing a mask, but indoors they were not wearing a mask. So I don't know. It's hard, you know. These people, they just want what is, you know, good. What they always, that means they're benefiting from. I don't wear the mask because it was said, but I told them, are you even following the news now? What's happening now with this makunzi mask mandatory, compulsory in my public transport, and I am a public because I'm carrying private publicly. You walk on a Uber, I see public transport. Are you my nephew? Are you my niece? I'm not related to you. I can Peter, Johnny, Bella, Trish, all these are public people coming into my car. So it's public. I need you to wear your mask. Where did you learn your English? You know? No, they don't understand public. I think public one of them bus or train. But public means you can carry anyone, isn't it? So, I'm carrying anyone in my car. So at least many there. Anyway, please within the next, maybe after Christmas, mofana kuconsider 2.8. Then 2.8 in the adult. I think kids last time I have. So I can a family of 4. You need almost 7,000 pounds to pay for quarantine. I had to be honest, it's actually better to just cancel the trip, because by the time my air tickets, they're spending money there, and then the 7,000 coming, that's too much money. I'd rather just let the tickets go. It's true. But your choice, some people will still go. I don't mind. Let us a David no kumbra man. Ndipe charity, but ndini charity yacho. Anyway, nasi dada kutora isumno zatotora nezvetsika neMutauro. This video yakabuda hanze years ndofunga atokura. I would have really loved to ndinzoti papi zvino. Maybe stand around the page and mwana kutofunga kuti ndine ndaitaura izvozvo and so forth. If it's a couple of years ago, he looks like an 11-year-old there. And it roughly 11 years. It's quite a few years, yeah. Or maybe 13, between 11 and 13 years. He's about a teenager now, probably, yeah. So maybe now he could be about 17. No, I don't think as much as 17. Is it quarantine or travel ban when going to Zimbabwe? I'm confused. Anatete from UK, is it quarantine or travel ban when going to Zimbabwe? Akuna travel ban at the moment,
but my airlines are being left to do what they want. So the only one I've seen so far is Qatar. Qatar, I said it is not taking any people coming from Zimbabwe or South Africa. So you are able to come, as far as I know, but you're going to have to find a way of getting yourself here. So my places vakavharirwa vasati vasvika kuuk, vamakavharirwa Belgium, they were kept on the tarmac for I don't know how long with no water, no nothing. They were not told what was going on. So Really? at the moment, I think they're kind of like in the air. We don't know what's going on. So keep an eye out on the airlines. I know in my areas. Wow. Wow. So far, the only one I've seen is Qatar. Qatar, I said it's going, but it's not bringing anyone back. So I don't know what they were trying to say, but as I said, I think they've been doing this anyway, airlines, so they don't pay refund, because if they cancel the plane, they have to refund you your money. So they're saying they're traveling, they're still traveling to Zimbabwe and South Africa, but we are not taking anyone coming. But that's not fair. That's those vanhu vane mari wobhega woita so they. How do I go one way in ndisingasendodzoka sei? Zvakamboshanda sei izvozvo? How does it even work? That's what I didn't understand from their message. So tingashande sei kuti you can go one way? Yeah. Ndodzoka sei? Ende uchidzoka kunoku unenge uchiwana vakakumira napolisi kukuisa muhotera ye2.8 uchipiwa sandwich rasara kuGreg's. Rakasara kuGreg's riri nani. Some of the food that I saw people were being given was ridiculous. You couldn't even give it, I mean, even to a dog. It was horrible, especially the amount of money. That's not fair. You know, no. It's not fair. And this is what says. Anyway, nyaya panapa taura nyaya Tsika sezvo isiri vetsika nekune mitauro yatotaura iyi. Toda kuona mwana uyu video yakabuda some time back. Vamwe ndofunga makaiona and wow, he's speaking kuna mai and then reaction yamai vacho. Inini zvakangotondipedza mafuta 30 floor. Ndakatongoshaya kuti saka what is she thinking? Does she see this boy kuti anozongochinja ne laid back, like inonzi laid back yavakaita attitude towards behavior yemwana uyu mune anti avo handiti mwana uyu achiita ma-f words kuita in and out, and then anotaura kuti Africa is not in me and I'm not from Africa. Mwana uyu wokuZimbabwe iwo toseka, you know, just to laugh about it. Do that means I think vazhinji venyu pamumakaiona indakatoiona for the first time. Sorry kuti ndasina kutomboiona. Not ndakaimisa sei. So ndauti munzwe mwana uya. Life, no friends, no family, like that. Carry on. See where the path takes you. Don't fucking care, do I? I don't fucking care. You get fucking clothes. Excuse me? Michael, how dare you say that to your auntie? She's not a fucking auntie. No, it's my family. Okay, I'm fucking out of family. Why not a fucking family? Why not a fucking family to me? I have anyone else. Fucking idiot. I'm not from fucking Africa. I don't have Africa in me. Ndambomisa. Inzwai. Ini pandikanzwa so I don't know comments kune varinzwawo video. Inzwai mazwi ari kubuda kumwana waipindura tete ava. Zvatotaura pachitsika dzedu kuti mwana would never do that kana mwana makamudzidzisa. Like Mati is learning now Shona and achidzidza mukudzidza utsika hwonya kuti Mati I don't want the guys zvari kuita anozvinzwisisa. Amai ava asati asvika pakuzopindura kwavo ivo, but mwana uyu ari kubva ataura. Inini chaiye ndikutoshaya kuti nyangwe ndikapopota ndikaita sei I would never say those things my words akadaro anti. He's a small boy. Mwana nechiko between 12 and 16. I don't think he's as old as 12. I think he's younger than that. I think Muiri cheto wakakura. I think he's younger. Yeah, I think he's younger than that. I think he's probably like 9 or something, 10 most. He doesn't. I think Muiri chete, but I don't think he's 12. Definitely not. Ndachida kubata a few comments dzakaitwa nevanhu pasi papa. Nobody really supported it. Andina kutombonzwa kana one anoti or laugh about it. Everybody angari serious kutaura kuti apa patoita something wrong. And then ndatarisa mwana uyu ukazomutasa uchimuregera uchidai chiti haiwa gatisiyana zvo tingataswa zvedu kutodya kana chikafu. Mwana uyu one day ndio vamunonzwa kuti abaya mai vake or arova mai vake or something. And mamuregera mwana akadai. Isu anatete pantaura kuti aiwa vana ava ngavadzidze hunhu hwenyu
unhu wenyu unobatsira ipapa kudai mwana uyu is throwing these things. Handina kuziva kuti manzwa sei ipapa vari kuteerera kunzwa manzwa sei kunzwa mwana uyu ari kutaura ndiwe anti wauya kumba kwangu ende mwana wangu is talking like that to you. Ini ndini mai vacho, mirai munzwa kuti mai vacho vanozoti chii. She laughs about it. I don't know imata yakutoseka here iyoyo. You all African. You don't in your vein. I don't fucking care about African. Pathetic boy. Oh yeah, fucking Ebola, you fucking cunt. Ebola, yes, I'll get my Ebola. You are African. You'll never be white. Don't flaunt your... Okay. You hear the one ari kuseka background. Ndimai vacho. You are laughing, mwana achita so. Ina handiziva, maybe, I mean, mugoni wepwere ndeasinayo. Vakuru vakataura kudaro. Unoona zviri kuitwa maybe nemwana womumwe wako unenge usingazvioni chounenge uri kunatsa, but apa whether wangu asinganatse pane zvimwe zvinhu zvokuti azomirisika nekundinyadzisa kana kune visitor yauya pamba achiita zvari kuita mwana uyu kudai. Iwo ini ndoseka. You know, handina kuziva kuti is there anything to giggle there? To be honest, I think inini mai vacho vanonga vafika pastage wekuti I think maybe she's given up. She doesn't know what to do, saka chinja vangogara nacho. Nozvati kana nhamo waijaira iwe unonga vasingachaoni senhamo wajaira nhamo yako. Saka I'm sure if you can talk to a stranger that is seen face like this, his mother, I'm sure it's worth even kurowa vanorowa. So I'm sure the mom has got to a point to say, ameno hake tozoona tachasvika kupi, ina hapana zvandingagona kuita. Some comments dzakaiswa nevamwe dzangaita paningi pacho dzanga chitaura kuti mwana is spoiled. He is spoiled. Vamwe vakati inini I will use the belt. You know, I will use the belt kurova. But nenyaya yekuti you can't do that now. In this country actually. Kana kumusha kwacho I don't think kuti zvichiri kubvumidzwa zvokuti murove vana. Although vana vanongorohwa still. Kwangu zvandaita nzvozvo, but I think mutemo chaiwo vanotiwo zvisaitwe sezvo even uyiso kuti kumaschools havachabvuma kuti munhu arohwe. But handizive kuti kurohwa kwataiita isusu kwakuri right ka? Ozwaifunga kuti wambosvika pakurasa muroho zvikuita mwana uyu. Kuti inini kurohwa ka isusu ka kurohwa kwataitiwa ka kurohwa inai I believe kuti mwana anorohwa, but not excessive and not every time. Yeah. Because zvikaita every time it becomes bread and butter. Hazvisina effect. But if it's like once in 5 years where something is really, really bad, something bad, and mwana harohwi nempama, harohwi nebhutsu, harohwi nezvese izvozvo. Harohwa neshamu yempichisi. Kana yemugwavha inoita kuti ta. Yempichisi inovavirira ka? Ukarohwa paembe inovavirira paembe. Yemugwavha yakadaro seyempichisi inoti ta. Saka I remember one time this old lady at Angari mother where she was told to give a word to the church, and she chose to give a word vachitaura about vana nokudisciplina nokukudza vana, and she said kana muchirova vana hamurovi vana neshamu yakaoma, because you are bringing kuoma like a spirit yokuita hard-headed kumwana. Unofana kuita shamu yeye muri kutaura yepinches nyoro, unorowa mwana neshamu nyoro, and aurovi mwana all the time for every little thing. No. It's just like in life. You choose your battles. You don't fight every battle. So you fight every battle, but you choose. So my vangu in Bible system, I think ichi chanyanya kuendelea, right? Baba wako wacho yachitaura newe. But you know, and this mwana ikanda let's say pana father figure hapa. Mwana say the same things zvaari kuita mutaurire oyu pana baba soto. I don't think there is. Mai baba uchivaona kuti what's kubvunza. So how far now?
Inini, I can tell you just by looking at this that there is no father figure who stays in that house, because mwana asviki pa stage so pana baba in the house. It's usually single parents. You see, that's when it was on my single parents are not good at looking. No. I don't think it's always that. I think the problem is sometimes what happens as a single mother is you overcompensate kana baba wa sipo for the absence of the father, and then the absence of the father. Then So the child is spoiled. Then anti-flow. You The feel, child gets and then spoiled. some kids are very yeah. And vana vari manipulative. Saka anogona kuti kana wakuda kumurova ovati ndasuwa ina handina baba, vamwe kana vana baba nouya nababa vazopikwa nababa, ina handina baba. Iwo wotorega kumurova, wakutanga kumnyaradza instead, by the way, wokanga mati aita musikanzwa. So kids are very manipulative. Is that what you do, mothers out there, single mothers? Who are single parents. I said that's I'm a single parent. No, but you're different. I have a friend who was single parent, and I was telling her you should get angry with me, and overcompensating is not good. You brought it up quite well the first few years, but equals stage yakuita important when she's going into teenagehood. Wakurasika. Mwana wacho was 12, didn't know how to wash her own knickers. I tore away some basket. Even with her period, I tore away some basket. She didn't know how to cook. She was 12. Mskana. But you know what they do, 12, 13, 15. No, but this is an African child. They are British. Remember, they say African child, I'm not Africa. Yeah. I'm not Africa. It's not in Birmingham. I'm from Birmingham. And then he is from Birmingham, and I say Africa, and Africa is not in him. That's what you might be right. He's around 17, Auntie, because he was talking about Ebola. So this is the time of Ebola. Saka, he could be 17 now. Ebola. Don't flaunt your ignorance, Michael. You know nothing about Ebola. Don't flaunt ignorance. And the F word, he flaunts it. You're wasting our time with this nonsense. Oh, shut the... Oh, no. Why? I said I'm gonna fucking go back. I'm playing fucking outside. If I said I'm coming back, I'm coming back. It's 10. I don't care. I'm gonna feel like coming back. You see, you work when you feel like working. I come up when I fucking come back. No other person me. I'm 12 years old. I'm gonna fucking do what I want. If I get you, I get you. Okay? Fucking bitch. Hello. I don't know. I mean, there's lots of comments, and I agree with most of the mothers. Indeed. Where? Because so I don't understand. I don't. In the period, what do I say? And you know what? What do you talk about? If makatanga from day one, mwana wenyu achiziva who he is. Mwana, he doesn't know who he is. No, he doesn't know who he is. He says he's from Birmingham. He's not even African. He's already saying that because Muslim is British. And he doesn't understand. I'm British. You see now the results sometimes British. You know. But you know zoneta because who he is. No, he is lost. But the thing is, the problem is he can't run away from his skin. He's a black man. Panokura end out into the world, and then he discovers how black men are treated and how they are looked at. He actually British. Akafana nevarungu. Ebola inouraya mimi. Inini handina kufanana nemi. I'm African. Is that what he's saying? Yes. He is not like you. So when
this is when the depression and the suicides and the so on happen, because suddenly the world is telling him, you are not who you thought you were. You thought you were one of us, but no, you are not. You are not. That's when you find kuti unozonzwanzi mwana uya akanatsokura muchibhata akazonotora banga or kanotora something akauraya vanhu. Because this is exactly what zvatiri kuti tite avoid. Mwana akadzidza both worlds, the child will be rich and understand and anenge ane value. Mwana wenyu ngaadzidze both. Isatisi kuti mwana ngaaregedze kuita zvechirungu zvamuri kuita zvino, but mwana ngaaitewo zvekuva makabva. It's not only about being Shona or Ndebele or something. I'm talking about mother tongue and where you come from. Because nyaya yekuti mwana adzidze, yes mucha, long time. Nasi vauya kuzovhakacha mucha yes mucha. Yes mucha, long time. Long time. Tiri boy na tete flow. So ngatidzidzise vana vedu tsika dzedu, ngatidzidzise vana vedu language. Waseka ngatidzidzise vana vedu language. Vana ngavadzidze Shona, vagodzidza Ndebele, vagodzidza Kalanga. We have got 14 languages in Zimbabwe. Ngatidzidzise vana vedu, and vana vedu vave proud of Africa. Maona kuti imimi maparents ati kamusiri proud yekwamunobva. Vana venyu as well, they will never talk positively about the country where, you know, where you come from. Nokuti imimi wacho, yes, you know, you be munoseka. Okay, I can take flows, maybe reasoning yekuti unenge waneta nemwana, but ukaneta naye now when they are going to be 15 17 akukwanisa kuya chikurova. What can you say? Kana ari kuti FB, F this, and musingamuti those words are with adzitaurwa kwedu atizizive idzodzo. You need to not say those. Muri kuseka makanyara. It's like condoning it. I think one of the problems I've seen is by the time mwana akusvika 9, if wanga usingatsiwi, hey Precious, wanga wakandabhanana wauya nhasi iwe Precious ka tete wafara kwachiti Precious ameno kwaakaenda. Precious kana kuuya twice ndiripo uri right here, are you okay? Ndakatomboda kubvunzwa kuti uri boy here. Inini I think hazvina kutangira pamwana kusvika paage apa, zvakatangira ari mudiki. Exactly, kuma 4 ikoko, ma 3 years. 3, 4. No, not even 3 years. I told you, a small girl, okay, Irish girl, you know, kakapinda motikari. Kaitaura kunge adult, and kari 22 months. She's not even 2. She's almost 2. She said so. I'm not yet 2, but I'm almost 2. Can it? You're 22 months old. Tete Gire looking fresh. Tete Gire looks fresh everywhere. Vana kuramba kuchembera sha kana kuchembera kwakuya utoramba kutodhonza navo iwo kuti thank you. Precious is busy with the business. Tipe mari yacho then Tete Gire vagonodya zvavo. Ndipe mari yauri kuita business. Aikona kusura choti business chitadza kuzotsigira Tete ndakachingori ndega pana pahwamu mese na memory kana kuuya kuita empty house. The house was empty. Nasi matangirwa na mucha na ndawana vauya nasi eli zotora nzvimbo yenyu hanzi bvumai inini handibvume kuchembera kunotongouya kuri padhuva pana kakudza ati go away. Ona kana marinku nechindevere vanoti kukugotandayo hanzi kunokwegura anoda. Ona kana ringuru hapana apa, ringu riri kutotiza. Ndakaiudza kuti zichimbodzokera, handisi kunzwa kunge ndiri 40. Handisi kunzwa kunge ndakuma 60. Yeah, saka problem yacho inotanga ipapapo pamwana ari mudiki, because inini I read somewhere kuti by the time mwana asvika 5 or 6 years, once it's over that, it's difficult to correct the behavior. Yeah. It has to be under that age. Saka obviously mwana uyu ari kuti hanzi iwe unouya netime yaunoda, saka neni ndinoenda notamba ndinodzoka netime yandinoda. Pero ndikada kuya na 10 ndinoya na 10. Kamwana kane 9 or something years, 8 or 9, ane muviri muhombe apa. 8 or 9, I'm sure he's, because that's how he sounds like he reasoning yake. 8, 9. Hanzi kada kupinda mumba ndopinda mumba kana ndichida. Kana ndagara panze ndogara panze. Uri baba here wewe unotozvita baba pamuta pangu. Mwana utozvita baba
And language yacho language yevarungu. Exactly. Which means when it came in, maybe she was laughing at it. She didn't take it seriously. She didn't stop him from saying anything. I don't know. But I think it's no. And then kana wakuzoda kuita zvinoita sevanhu vasingadisciplini vana vavo kumba kana vaina mupublic mwana wovanyasi votanga kuti iwe itaidi mwana wotarisa kuti what are you talking about? I do this all the time. Kana kujamba jamba pamasofa whatever maenda muri vaenzi. Vojamba jamba. So anga asingamumusha aisaita izvi. Yes, mwana aisaita izvi kumusha. Isi kutaura manje kuti vanhu zvakasiyana musha vachiyazogara mudiaspora. What is chikuchinja chiko? Muri kusiya apotera apa muchipinda munomo oro. You are still the same person angomove chete address. You move only your address, you don't move yourself. So they are removing parts of themselves and then what haku diaspora. Oya muno uda kuzadzisa kuti vari kuzadzirimo. Zadzisa nezvimwe zvitarikire muya already 100%. What do you need to half it and then let something come in? Enda pamusoro pa aida kurohwa. Wairohwa kumusha but kunoko havarovi. Saka iye zvino mwana wamai vacho is just going like onzi atikaswedzere zvouyere ngatidye hedu chikafu. But that alone inoita kuti mwana afunge kuti he can get away with it and you repeat. Ndaigara ndichiudza vanhu vanoti is just a baby. Ndikati tarisa mwana wako akukambaira achibata zvinhu anobata chinhu okutarisa anenge atsvaga validation yekuti is it okay to play with this. Akaona mati makosekerera makadai but okay one down I can play with this. Saka mangwana imini kana azosvika akabatira mukati hey akukutarisa kuti ubvatanga kuchema because why the first day akabata that thing amuna kutaura anything akavalidata kuti akwanise kubata icho achitamba nacho. Next time tamba paTV nayo TV imi makamatarisa musi wazinda kuti akugona TV kushoda mwana nabata chinhu kuti no kuzoti aendiko asati akutaura ari action check but unoona chisanzi she is just a child. Kamwana kake 22 months kakaswera kasi hospital kachiratwa mastitch kazobatwa madhanga ako kaningiriki inonzi sensitive. Saka pakabatwa nasenior nurse amutarisa kuti atese akamudedza B-word that age. Saka amudedza B-word mai vacho justified kuti mwana anga aneta plus asina kudya. Ndikati where did you learn that from? But I don't even know why she's saying something like this. Papa they were not trying to observe you to see how you work with the child. And that's something from social services. Because they don't I was using my plate was in the dishwasher. So I used a glass plate. So I was trying to pick it. Cut 22 months. Mwana knows say B-word. That's very strong. You know, and you gonna precious. Isaivana time out. Isaivana time out. Bana beregu. Bana going to time out. Chaka a small chair, put him there for 1 hour. You learn. I don't know. You that I told him. Mwanangu named my work. Mwana wakaita akaiseka time out vamudza umako inobvisa makabhodhi ese ubvise hembe udzifolde dzeso dzosere zvakanaka uise ma-t-shirts mawe and so forth ubvise zvako zvese zviri pafloor, you know. But they're teaching the little girl work at the same time discipline because yokunze apa notice step ya yechirungu ya notice step yechirungu zvinhu zvese zvamuda kutedzera zvechirungu siyana nazvo tora zvekwedu urasa enda mubedroom aite housework toita manual work because avadi housework vachatoita tsvaira pakati vanocleana mutoilet nchavanitasa twapedzera ndo punishment yako yokuita zvakaita izvozvo so that you don't do it again uzive toilet yako negesi. They won't want to go there. Give them something to do but they'll be learning a chore. He said go to the next step. I'm going to the next step. I'm going to the next step. You know, this little girl at 5, she used to lag the vacuum cleaner.
kubva naye downstairs kukwira naye upstairs kucleana mubedroom kane 5 years kapedza kakleana mubedroom kudzika pamasteps katidzika kadzika unesa pasi I feel zonzi how do you feel tired are you going to do it again no nokuti she wouldn't want to be so sometimes it helps we need to change tactics write your own book read other people's children's book because ndikanyora bhuku rangu ndakanyora rangu yearning to excel ndakanyora rangu inini pamusana pe could be maybe similar to your child but rinogona kunge risina kuti mufanane nemwana wako vana vakasiyana izini vako chaivo mumba kwavazvara vana vako vasiyana saka iwe unozonoverenga bhuku iro chechiti and the book says ndo zvaita mwana wake how do you know your child is also going to be like that apa ukaverenga bhuku no at such a stage you need him what do you call it explore iye mwana wako ari kuexplore achituka vanhu kudai vanhu chikurumba is exploring what hanzi musiyei he will come down ende bhuku rikutaura kuti age yakati mwana anenge achadai indakazvara 3 havana mboita ipapo kuti panguva yeteenage 11 to 15 they all behaved different vese vari 3 saka ndaenda kushandisa bhuku remwana mumwe ndakanyora kuti ndigoisa iro racho as handbook for others no it will not work stop reading other people's book vakanyora nezvevana vavo write your own book yemwana wako uyu inoda kunzwa kuti mai ava mwana wenyu makazomita sekoyayu hanzi kumusha waona wako nemupangasadza ndeupiwe mupangasadza ini mai yangu aingotora chigumoto ukatsatiza unototsva norwa nacho futi nemoto wacho nemazimba acho kwatsika wakuchigumbo iro anzi tsvatu avatombokuti sori ipapa vakazosara toti zvedu tetero vakasara vakataura nemwana wavo maybe anti vai vaenda no there's no way nokuti kuseri koroko hakumbofikwa kamotosadza okay akuperi shuwa hanzi wairohwa nemupangasadza munoziva vananzi mupangasadza kuseri kweruoko nokuti akumbofa kwakabata sadza rinobatwa nekuno kufura ndimai vangu vaikurova nechangonhongwa ndizvozvo I think zvaita mabadza zesepo ini vangu vaikurova vaikutuma unotora shamu yako yemugwavha wopurura wonyatsokubvisa nhumbi dzako zvakanaka wogara wokurova vanga vari ticha saka vanga vasingarove nejust anything waiuya vopiwa report nhasi aita zvakati ari kupi saka ndaiziva kuti ndiri kuuya nchireverwa nhasi ndasa ndaibvisa nhumbi dzangu ndomira pasi pomugwavha ndakavamirira kuti ndikachirohwa vangu vaishandisa shambo dzeai modziza dzaiwa right dzedze vaishandisa haibharuki ukana yabharuka haiwa wapera ukanzwa kuti vaibata mubhedha ukamhanya pasi yanga ine pasi mametresi nespring vaisirohwa nibaba ini ndingarohwa seri kupfura muesa nokusanza naini baba vangu vanga vasingarovi vairova ndimama vaingoti ndine musikazwa pasina undairohwazvo isusu ndimama vairova baba anga nambondirova but ndangoita musikanzwa up to about age 5 mbawamira mbanharegedza but yanga isiri musikanzi yekuti ndaita zvokumaita maexperiments saka ndo musikanzwa yacho andiflo ndairamba ini ndaiti kuna mama injere hamusi kundipa zvinhu zvakawanda zvikuitira kuti njere dzangu dzinyatsokushandiswa zvakanaka I have to look for my own scientific exploration my scientific experiments kuona kuti mutsvairo ukaisa pahita unotsva here haoni kuti iyo saka pati ndasinambofunga kuisa mwana mbonatsoonekera mushe hela bebe but mwana uyu inini hangu handingadi hangu kuita visitor because handidi kuzosiya ndisingachatauri nevanhu ndauraya mwana wavanhu because even kugara mumba macho you'll be so uncomfortable mwana achitaura zvakadai so inini munhu mukuru I don't speak language yakaita effing and ceasing and what and then a child ane 9
talking like that. No. And the mother not taking it serious. And the problem is, even my wacho ukavaudzwa ati sha mwana wako anokuza ati undisiyeni anti ndiyaruda kuita ndite sei anti wazvionera wega. Because I think baita comment mai wacho achiti something like wazvionera or something like that, as if she said told that her friends. Ndaibisa manje ndo problem. Ndabvisa nepanapa dei ndaisere potairana kuti but still, even though iwo makomend akangoita laid back and what I don't know kuti vanhu vana mai munoona zviri right here nokuti mangwana mune makuchifuti mauya pano mwana ya17 or 18 even 21 anosvika pakukusungidzira ruoko kukurova because they have not established boundaries. Not even ndosvikunetsa muchirungu hakuna maboundaries and hamuna protocol or hierarchy or anything, munongova ajunga. No, but tikuisa varungu vese all together. There are differences. Pane varungu vane vana vasingatauri, they don't behave like this. No. And akabehave so anopinda in trouble. Yeah. So tikuisa vese all together, which is not right. And then I think one of the things chiri wrong with a lot of isusu weku diaspora maZimbabweans, parents work too many hours and they do not spend enough time nevana vavo. Kana varipo kumba kutuka mwana kuita whatever, you don't spend quality time just getting to know your child or kwenda kufair, take a walk, go to the park, simple things like that. So even discipline yacho inonga isiko, because you are not there to discipline your child or to teach them the right way yoku behavior. So mwana behavior yake behavior yevarungu vanogara maybe kuma council estate or the that whatever area. Vatombogara ma council estate ma proper estate acho papa anogara. My friends ake ndiko kwaari kuwana all these effing and branding and CCing and is the kids he's playing with. That's where he's getting it from. Language yake. Saka iwewe you're not even monitoring arkutamba nani. Who are they playing? Who are your kids' friends? Achishika kutamba na up to 10 o'clock. Are these kids his age? Kana rutamba ne wana wakuru. Because if he's playing with kids his age, where are those parents? It means even the parents they're absent. Those are behavior yake right, because my parents who are not there as well, who've checked out, they're not there in the kids' lives, they're not teaching the kids anything. So mwana wako acha copy behavior ita zvakafanana. And then if he copies the behavior, you don't nip it in the bud and stop it. Utishamwari iwewe auskwaningi ndowe panapa. You don't stay, but they can do this. If you want to do that, no, you see, that is what is not there. As you can see, kuti panenge pasina that. Wataura paya kuti wo anti flow. Yes. Sorry. What mataura paya kuti ngatitange ine mwana kana ari before 9 years establish that foundation. Yekuti mwana adzidze what is right and what is wrong. I know kuti haungarambe zvakadai zviri openly kuona kuti zviri wrong, but mwana akatomboona kuti zviri wrong to talk to an adult that way. Iye aritoramba achitaura more calling B and F and F and what and F, the F word is used repeatedly. And isusu kwedu kumusha kana vatazoshandisawo ndo vanenge vazombenda out nokuti ini ndakagara out navo vanangu havamboswear. Because nakati iyoyo is hatizvizivi pano ende dzokuuza F this F that not here. And pana anotomboshandisawo F this F that. Izvi zvokuti you have to put those still I talk about boundaries, because mwana anofanira kuziva paanoenda achigumira, because vana vasingazotoguma papi anotangira papi also can also result in a child achiita so. Andirambe kuti vana havaregedze kuti iwo muve that friendship thing. It makes it easier for a child to come to you to talk. Pasina too much general in you. Break that barrier. Kuti mwana kwazati, mom, we need to talk. Because I establish that friendship iripo, but I use a friendship pamberi kuti mwana turisha mari yake. This is where sometimes you find there's a mistake. Friends. We are not friends. We'll never be friends. I'm still a parent,
I think mwana azosvika pakutokanganwa pazvozvo mazuva makutotamba pasikana ndopaunozoona vechikuchirungu vazonzi even kuchibhoyi kwedu kune vanhu vakarara nevakomana vevana because pave nedzati yekunge totishama neshama nemwana wandikabereka ayo ushamwari hwanechiita ndokuitira buda kuti pave nedzati easiness between us yokuti you can talk to me about everything. But you are still the parent and above. I'm still the parent and you are still a child. And mwana azive in my boundaries anosetwa for that kuti mwana azoti I think I've gone too far. But kana mwana kutadza kutaura kuti izvi ndaenda too far anotongoona uri mutserendende. Ai mwana we didn't even stop. And the fact that he doesn't know himself, just like most kids, mwana hatauri chirungu anofunga kuti inini I'm a British. Because ndanoona achitaura chirungu chete. Ndakanzwa mumwe achidara akura izvi natone 11 years mwana ndikaona achigezesa ndikanogezesa kubatsira kugezesa ezvino mwana waye ane 13 years hatauri. Both parents are Zimbabwean havatauri shona vana havatauri kana ndebele vataura chirungu chete. Behavior yavo iyo ndeyekuti nyange kasvika kuti nzi ava ndigogo hai nokuti havana kutotichwa zvacho kuti alright tinoti chikwedu kana chimhorosa munhu mukuru. That's the same thing but in maybe havo havangamirisane nemai anozwa kuti sumukapo and so forth. Ndakaona ari kusumuka ino achienda kunoti go and get gogo water. Didn't you hear what she said? You can tell kuti they still that authoritative rank there but pamwe padai pokuti unongoseka kuti ngatiite zvatiri kutoita tisiyane nazvo izvo vamuta kuti maybe vasvika pakuti vageza maoko but ukageza maoko now until the problem is just starting. It's gonna get worse. I know, but the thing is, can you imagine situation natural and how she is overwhelmed? And it's diaspora is different. There is no backup, there's no support system. Danga kumba maybe dai kuna anambuya, anatete, anachi, some anamai guru, anamai nini. So sometimes you lack the support system. My single parents, they never looked after any kids or anything like that. They had to learn on the job with their kids. And wanofunga kuti by me letting my kid think they are British and so on, it's okay. That's what's supposed to be so that my kid can get ahead. Anugasingazi okay my boundaries. And it says I know a lady akagara remarried for 8 or 9 years, no child, right? And then it happened that she then had kids following each other. But you couldn't tell them to garapa susadaro. You couldn't even tell him to stop to do anything. He was only like 2 or something, the older one. You couldn't, because Anka Singa Tsuri, because she still had that thing to say, who damai, I can't believe I'm a mom. I'm a mom and I've got kids. So in the end, she was spoiling her kids. I mean, of course, you know how she ended up getting over that and fixing. But Vangarim, a baby and a toddler at that end. It's also true with my Sunday school teachers. So in Sunday school, I didn't know. I'm not. I'm not going because when I share up and down. My ashas will gumza wamzinga kutingawe Sunday school. Ngadina and this child mind. My canas not did someone now kumba. That's their problem. May I've got too many kids to watch. I used to take the kid, go and give them back to the child, to the mother. And the mood. My actually, if she has to go out of the church and go and stand outside the manage magazage, so that she learns that she needs to discipline and put her kid boundaries. Not I no mana mwana azivi ngati iwe. As soon as a child comes, akudya, akutry kutaura whatever, mwana akuziva start ikuziva. They are manipulative. Yeah. How do I manipulate? I was a very intelligent child. I tell you this because I know I could manipulate my parents being young. I knew it. So I said, there's no child that will get away with it. 2 years I could because it's not me. I did this one. It's not me. Ariega, it's not me, mommy. So they know they're lying. So I think some of the problems is kanatiri kunoku akusisina zvezve kuti kumba waitiwo kana kuti spoiler mwana akaenda nambuya vanomugadzira akaenda namainini kuna maiguru vanomugadzira
but here there's no mixture yokuti vana vanomixa nevamwe vana. And then the behavior gets corrected. Vamwe vachimubvunza kuti ko iwe uri kuita sei, iwe unotaura zvinhu zvakadai isisativhumidzi zvakadaro. Hazvisisipo izvozvo. Yeah, I think that's the problem. Irimo muno mudzimba makawanda, when you even think kuti vaya vana mai vamwe vakambobuda pavemwana wa17, who knows where that boy started from. And because pane mumwe mwana mashure, pane mumwe mwana apa achiona izvi anofanira kuti zviri right. So now unenge wane nevana vairivo vatatu vanamba vachiita izvozvo, ende hauchakwanisa kana kuti uvadzore because wekutanga akaregera achiita izvozvo. It's okay to do it. Yeah. If you start with the first one wacho yeyu kuti uchamudzora zvino uyu ameno kuzomudzora sei, handisati kumusha kwacho vanomboenda here kuholiday. Kana waenda akakwanisa kuzoenda rimwe gore kunomusiya ikokumisa boarding school. That's the best. Haumutauri kuti kuenda kumusha, endai kuEurope kuholiday. Ikoko ndo kwamunonobvira straight mundege, makwira ndege kumusha. Zvakaitwa mumwana kuti akanzi ende nezvawaenda through izvi, regai tiende kuGermany. Kuna vangu wavo vaenda kuGermany. Izvo kwakatengwa matiketi ekuGermany. From Germany to Nigeria. Vauya kumva vaenda kuGermany. Vasvika kuGermany, vasvika vatopedza 2 days variko 3 days before they kuenda kuairport, vakwira mudege. Vakwira mudege. Boom. Nigeria aona hangasvike 2 hours dzapera. Akati, are we not going to arrive soon? Welcome to Nigeria. Akati, you should not have done this to me. I'm not going to go. I'm a British citizen and you are in Nigeria. No passport yatina yopano. Where is your British? We put the Nigerian one here. Atina British. And I'll go to the British commission. One babuda mbadiseko. You are going nowhere until you straighten yourself. You are going to go to school here. You stay here. You will not even come for holidays. We'll come here for you. We'll come and see you here. Every holiday, mama will come here. But that's it. You go back to boarding school. Akatasarana nasariko. Aripo umwe. She's actually an actress called Caroline Chikize. Okay. Nigeria. And she was born here and grew up. And then she said she started going through some things. Her parents took her to Nigeria, sent her to boarding school. And then she said, I'll always be grateful because it set me straight and gave me... Kumusha. As I papa pakatodai vakangokwadewa kwasa kuenda kumusha vaende nemwana wemusiya boarding school. Iwo holidays hauyi kuno. The first year yes hauyi kuno. Ajairi kana 2 years yazasingasvike kuUK. Anongoita holiday muchienda somewhere else naye but never kunoko. Varipo vamwe kuZimbabwe vakambozviita. Musikana anga akuita to the extent where I think akashedzera mai vake mapurisa. And then fund me sponsorship to get a ticket and I was left in Zim. Anopenga zvinakawana fund me yacho. Oh, that mwana ndewangu, this is his home. England is his home, this is his home too. I get that is a system. I want him to learn about Zimbabwe and about his culture. UK don't interfere. As when you akangwarisa mucha nokuti anaenda mumwacho ndikuti takati ndenda kuembassy aitoti ndinoenda zvanzi aurikuenda kwacho kana ukwire bhazi kubva unosvika sei kuningirika auyi apa augoni kuti kutaura chirudzi chacho kuti utaure nevanhu vacho. Exactly, vanoramba vakutarisa kuti hatinzwi zvauri kutaura izvo. Saka I think vana vedu vanonidza kuumburudzwa kuumbirira. Ende kana tiumbirira ngatiumbirirei nekudzidzisa vana. Ndo zvatogachitaura kuti vana vedu ngavadzidze. Ende ukachitaura kana mati muBritish, kumaBritish hakuitwe izvozvo. Kunongorwe nenhutu dzinotoitawo izvozvo. Vazhinji vacho vanotorambidzwa kuti inini regai ndikupe example. Ndinodriver Uber. Ndikakudza respect yandowana kuvana vechirungu yakatosiyana nevana vechibhoyi. Very true. Sorry mom. Ndo vanotoni respect mwana murungu ari respect more than mwana wechibhoyi. Izvo vadzafana kuti ndoona black boys and girls vanopinda vachiri pahafu. Ndakukudza ndakatakura 3 girls vasina mamasi.
Antita nonoka, we are so late for work, please just take us. They were not going far, they were going a distance of 5 pounds to Sainsbury's. Because you know what? Okay, cover yourself with scarves. I don't have a scarf. They are well mannered. These are the little one. I think they were half Jamaican, half African or somewhere there. I can eat where is your mask? And I don't have much of that, but I'm going to scarf. Can we cover this? Please take us to work. Yeah, just drive. That I'm not going to do that. And you can't tell me just drive. She can say, you're being paid, actually. You're being paid. My dear, if you don't respect somebody or even disrespect me and you don't, I'm not going to take you. Because I'm going to cancel the trip. You call another one. She can say, so please cover yourself. Nobody. Because, well, if you cover like that, you need to remove your hand over there. You need to keep on covering. I'll be watching from here. Once I see those hands and your noses and mouth out, girls, I stop the car and you're out. She wanted to comment. But you can tell the difference. Then after all, I thank God family, please, can you put can you cover yourself again? Come on, man. Can you just drive? And no. She can say, oh, she didn't have anything last night. And she didn't get some. You know. You were 19-year-old or 20-year-old. You are talking to me. I didn't get something last night. Cover yourself and what? Excuse me, what did you say? So no, auntie, she didn't say anything. Please just keep quiet. You know. But now the rest of the 200 years, I commented for a few things that was not right. But my mother never said anything. You know what she did? She came out and she left the door open. She left the door open and closed it yourself. Mama didn't say anything. But you know what? I wouldn't want to curse you. But anyway, God bless you. And I hope Kama will catch up with you. But you can tell now they showed you can tell already to a child discipline, those boundaries. And we are just begging. Please just take us. We don't have masks. We thought the masks we don't wear anymore. And of course we don't wear masks. I don't know what's wrong with her. She did have some last night. You know. So Anama Banders with Rumun Mukuru, I can say this, so I can't say this. Say something like that, maybe because I'm a driver, you know. You can say whatever you want. I'll call social services for you. Imagine. You know what? My rights are from the time they are 5 at school to call social services to tell their teacher everything. So every Monday, one of them might weekend. What happened? What mamchite? What happened? So even mwana wako kana msinga vaendesi kuma outing, vana vachigara chingoverenga every weekend vasingaiti anything, muchagumza makuudziwa kuti vana vanofanirwa kuita some hobbies. They shouldn't be studying all the time, or they shouldn't be at home all the time, because that's the system here. The system has made it kuti my parents hasisina right and authority of their child. Somebody else has more authority than you have. So the ultimate decisions on some things are not according to what you want. It's according to what is aligned with what they want. Saka iwewe kana usingaendesi mwana wako out, you get something. If the kid is saying out, they're always shouting at me, you will get something. Because we're not this, you should tell your teacher anything that is going at home. You sing it right, whatever, you're not happy, chichi. And then one of this one 999, one of this your social services. So even a kid who's 6 can do 999. That one they know. Anyway, Auntie Flo, time that window. Sagachi tutorial amadzangu dzineshamari kuti china Auntie Gire kuti tiza zvenyu mufunge hanzi chamboenda kuZimbabwe imiwe kudiaspora ndaneta nezvenyu. Naneta nediaspora. Naneta nemiwe kudiaspora nokuti amusuda kudzidza tsika. Saka ndafunga kunotaura netsika nevanhu vokumusha. Saka vari kuenda kuti siya gore rese ra 2022
22 here rese tozovaona 2023 akomana asi ndenge tiripo kwandifula ndititobatana pasvondo tonga tiripo here but it's not the same at least tombote aiseseme tikungoonana takadai muri ndinenge nangoe naye asikana ichatiza ningiriki hatina magetsi mukana zvadzima rambai mitaura natete flow. No, thank you so much. Muchande ndiriko kumusha asi ndinenge tichiita Sundays handipotsi ndototry chete kuti ndione because ndete tiri pamba, so I'm trying to see kuti pamba pane internet yakati simbei kuti tikwanise kutaura session, but ma Wednesdays anenge achati netsei because tichita maskati pato recorder, so tinoita ma pre-recorded on Wednesdays or whatever tesamboiti live, saka live inenge yangoma Sundays chete sezvo teta kuZimbabwe munongoziva data rekumusha. I don't even know, but nenyasha chete tinoramba tiendera basa takapuwa tiripo pachibatoni tinacho toramba ishe vanovhurira vanotiwanira nyasha. I'm looking forward to it so much. I'm so excited. Kata yati inongotitakura ichinotisiya, which is alright. Hanzi kata iri kungotitakura ichinotisiya, inini hangu ndiri kudosara for a long time, it's okay. Kata yacho ngainditakure nokuti ndiye ndiri kutenda nayo kata yacho actually. Thank you so much, and please keep on praying. After wagara kuno for a long time, so kuenda kumusha settling, it's not an easy fit. Despite zuva racho last time pandikaenda ndakatorwara. Aiya kunopisa. At least kwenyu kwamuri uku kuri nani kubhulaya kunopisa kumuna kunosvika kuma 40 something. Hanzi moda kuendepi? Ndakuenda kuZimbabwe iwe. Kuenda kuZimbabwe neKatara in 2 weeks time. Hanzi tokudai pano. Ndiripo vanonga vachiri kuuya hawo musatobotsa zvenyu mufanira kunge muripo panapa mazvinzwa. Hopefully Zesa will be kind. Zesa Votiregedza tichimboita Sunday naanti tundioedza kana tisina tichaita kuti anti flow vako vachiita sainini so fana kudownload anti flow makufanira kutotora laptop mudownload restream ndiri palaptop. Good. Ndo zvandiri kuona kuti zvinenge zvatichinjei mufanira kudownloada restream so that muningirika mbosopota mazhanje wandifungidza mazhanje Christmas time tichienda mazhanje nemango magwava gore racho randouya magwava inini magwava please. I love magwava nemhodzi nemakonye. Magwava aya ari green aya ari red mukati. Kushurugu kwakuri ere mango nemagwava inoita kana chidriver mazhanje poterekwa mazhanje mazhanje nyangwe inonzi diabetes totomborumwa tsine tisatadya mango todya mutsine kuitira kuti mango dzisazoti spike sugar. Anorema akati akatraya kumbounza mazhanje but anorema akomana saka kuzoatengesa watengesa mari ndo problem. Unokuunza bucket 1 mabva mandisuisa kumusha kumanadya mazhanje kunaka mazhanje tiri mumota so takudriva takuenda ndakapedzwa dya mazhanje rini ndofunga 20 years. 8 pounds per kilo over 30 years mari wakutotengesa 8 pounds for 500 grams 8 pounds profit akomana unoita sei wotoita 8 pounds for ningiriki for anditi wotokuita 8 pounds per 500 grams 500 kuti ukwanisa kuita 8 pounds imbotfrya vanhu vanotenga wena any amount. Ini nokandiwarira magwava egreen ane red mukati asina kuibvisa handida kaibvisa unga ndingakutenda chatonotsvaga magwava tinotomukopa business kuna Precious. magwava mazhanje anofungidza kuChristmas takuenda kumusha notaitenga munzira todya tovigira then kumusha kwedu ndokwa magwava nemamengo saka itime yemagwava neChristmas mengo tisatanyanyisa kuti uri kuchadwa 8 pounds per kilo iwo kana kutengesera vanhu uchiita 8 pounds per 500 wozoti plus postage 10 pounds or 11 pounds with postage vanobhadhira postage.
At least Mandora that ati you kutenga ari kudhura wanasa nanongotenga. Serevita inoita mari kumusha muno munoita mari. I think £9 or something. £7.50, £8 depending on the moon. So yeah. Chakawanda ziri a minimum £8. But I tiwoneka tibve anti ndiende kubasa. Hanzi mudanditukisa. Wanda kutukisa nani kuti nevanhu vakucomplaina. Vanongocomplaina. I sell £8 and £9. Yeah. You £8 and £9 for me. My thing is mangoes, but now I get them shipped from Spain when you see. Uchishipiwa uchipiwa nani muti. £8, £9 ili chikg. Manje apana ka profit unozati asi ndikungokutengera kuti aiwa vanhu vafangu vanocomplaina akasiwa uzatenga yani vasingadirегedzai usasoro chinetseka vanoda kudya vanotenga because are expensive makure. I understand kure yeKuZimbabwe is expensive. It's expensive. All right. People, thank you so much. Saka tobatana musi wechitatu kana my Wednesdays. I think for the next 2 weeks I won't be doing Wednesdays in then Senza or in the Serevita. Then I think Sundays I'll definitely come for the next 2 Sundays remaining. Mamwedo zokubata enda swika ku Zimbabwe kwacho. I will try to see when I can. It's called crowd farming. Check it out. Also, you farm there as well. Hey, crowd farming. Okay, I didn't know that. I think mungamchipa mari maybe. Uri ma remote control. Anungachipa mari maybe. Vanopa mari kuti munhu aite zvake. Thank you so much Mucha. Maybe unongachipa mari kuti munhu achagona kuita zvinhu zvacho. Ndinototarisa crowd farming iyo toona tinofamba sei. All right, guys, we'll keep you posted, and thank you so much for always your support. Mucha, Precious, nasimemura hapo, ndimi manonzi mafans ka? Ndawana. Ndimi nonzi mafans, edwaya mafans hapo magroupies, hey, kana musipo so hapana chechitofaya, togone muswe Sunday. The flow will be leading. This time I think we're going to download live streaming tuone so that mazwane vasingakwanisa ndopinda kana ndadzima ivo continue kupesa. I think more download then tozobatana kuita timbozo to practice. No problem. Yeah. All right, guys. Love you very much, and I hope munozoya ku holiday. Kana coronavirus strain yapera. We love you and we leave you. May the blood of Jesus be upon each and every one of you. Muchengetedzwe Ishe mave ndiwe muchengeti wenyu nyange zvakaoma isinonzvengeswa neropa regwayana. Amen.